Buongiorno ragazzi, What are you doing creeping around like a footpad? come vedete Everyone has siamo to carry a light at night by alla sesta law. puntata di Kingdom Come Deliverance. Ok, siamo qui ancora nel castello dove siamo arrivati da poco e dobbiamo a questo punto... Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? Scusate, quello ha preso una torcia. You can't just walk around in the dark. You have to have a light. It's the law. Devo avere una luce per andare in giro al buio, quindi una legge dice che devo cercarmi quindi una luce. Una torcia, ok? Dicevamo alla sesta puntata. Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light. E vabbè, come faccio a dormire? Se tu mi stai sempre dietro. What is it? Only bandits creep around in the dark without a light. Where's your torch? Sì, ho capito, solo i banduti. Dov'è la mia torcia? Io non Hey, ce l'ho. watch it! Lout. Vediamo un po' se ho la torcia nell'inventario. Penso di no, me ne ero liberato. Oggetti chiave, niente. Non ho la torcia, non ho torce, no. Armi, niente. Non ho torce. Ok. Ora bisogna che io mi trovi una torcia. What is it? Hey, you! Don't move a muscle. Surrender. You've committed a violation. You're under arrest. Tocca arrendermi. Mi arrestano. Non cominciamo bene la puntata, ragazzi. Enough is enough. I'm really sick of upstarts who think the law doesn't apply to them. Don't tell me you don't know everyone has to carry a light at night. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Non ho denaro sufficiente. Attento a te, sono al servizio di signore Ratte. Proviamo così, va. Oh, come on, my friend. You know I'm in the service of Sir Radzig Cobbler, don't you? Sure. And you think that makes you above the law? Think again. Cazzarola. Non ho denaro I sufficiente. can't pay that. You don't pay, you go to jail. Jail? Accettiamo la prigione, va. All right, let's go and get it over with quick. Bell'inizio. You love it there. It's all set up specially, just for the likes of you. Get out. Ok. Facciamo passare questa giornata di 24 ore in galera. Perché non ho la torcia, ma mi buttano lì al buio. Dove la trovo la torcia io? Stavolta, se capita di nuovo uguale a prima, mi tocca scappare. Cosa devo fare? Sono in galera? Sì. Banco di alchimia. Damn. Be a bit more careful. Sto più attento, ma io qua devo cercare una torcia. Il bordello, quindi devo stare qua dentro per forza. Questo non mi parla. Ragazzi, qua c'è qualcosa di interessante? Guardi, no.
Ah, questa porta posso aprirla, qui c'è un po' di roba. Vediamo cosa c'è che fa, se fa il caso mio. Dunque lì ci ha parlato di banco dell'alchimista. In realtà noi dovremmo poter essere in grado, ma non sembra sia una cosa semplice, poi lo vedremo, di utilizzare il banco dell'alchimista per preparare ricette, più che altro roba di erboristeria, cose così, che potrebbero tornarci utili. Scrivano. Qualcosa interessante qua. Ah, fuori è giorno, quindi in teoria posso uscire. Se trovo l'uscita. Prendiamo tutto. Metto in galera, chi se ne frega. Tanto ho preso tutto. Anche qua. C'è anche la torcia, dai, prendiamo tutto. Poi ci ammazzeranno, ma che se ne frega, dai. Qui si esce, dove si va qua? Si esce. Invece di qua. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. In casa privata è meglio uscire, allora usciamo. Tanto di giorno la torcia comunque ce l'ho. Ortolano. Che bel panorama, eh? Una bella cittadina. Lo stile è quello, è giusto, eh? Vediamo un po' l'obiettivo che abbiamo. Abbiamo raccolto un sacco di roba. Obiettivi, missione. Vai al campo addestramento e parla con il capitano Bernard. Missione principale è addestrato per combattere, devo andare là. Vendetta, vabbè, contro quelli che hanno ucciso i miei. Missioni secondarie sono il buon ladrone, cioè devo rubare l'anello al cadavere, ma quello ci pensiamo poi, cominciamo a fare quelle primarie. Andiamo a vedere dov'è il capitano. Eccolo qua. Devo andare di là. Devo usare tutta la città da attraversare per andare di là. Vabbè, ci facciamo un po' di... Aspetta. Sì, sono già dritto di qua, quindi va bene. Devo proprio andare di là. Le banche nel mercato. I could do with a bite to eat. E mangiare qualcosa. E ora mangia, sempre mangiare. Allora, cibo. Vediamo un po'. Un po' di formaggio. Un po' di frittatella dolce. Ok, vediamo un po' come stiamo. Stiamo meglio. Sembra che siamo sazi. Il paesaggio non è affatto male, eh. La cittadina è abbastanza grande rispetto al villaggio dove siamo nati noi. Cioè, come numero di case effettivamente, guardate che mura possenti che ha. Sembra ben strutturato. Allora, direi senza perderci a guardare troppo in giro, anche se effettivamente è ben fatto come un paesaggio, qui c'è pure un mendicante. Andiamo direttamente a parlare con il capitano che si dovrebbe addestrare. Vediamo un po' se mi posso lavare in questa zinozza, anche se non è il massimo. Trovo dei bagni. No, qui ci sono le mura, vedi? Qua. Non lo so. Taverna. Che cos'è? La taverna. Potrebbe essere.
andare ad addestrarci. Va, vediamo cosa ci dice il capitano. All I ask of you is a crust of bread, a Un sacco groschen, di whatever mendicanti. you can spare. That's a piece of good fortune, then. We ought to celebrate. By all means. The best of it is that pair of idiots. Ci sono accampati i profughi, sarebbero i miei concittadini. Sì. E di qua ci sarà il campo di addestramento. Immagino. Spero che si senta bene il rumore di fondo con gli effetti speciali. Oh, qui c'è un cane. Ah, dovrebbe esserci Sir. E lui? E lì. Vediamo chi è. Se è proprio lui. Good health to you. Posso disturbare? Can I ask? Giovane capo. Che ne sarà dei rifugiati? Grazie a tutti. Thank you. That's all I wanted to know. Cioè niente. Mi ha fatto finta, ragazzi. Andiamo a cercare questo capitano che dovrebbe addestrarci. Ma è oltre, allora vediamo un po' se è di là. Forse è quello lì, ragazzi, Per forza, dai, facciamo un po' di addestramento, allora, dai. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Ragazzino ti chiama. Ok, parla con il capitano Bernardo. Non sono un I'm not a ragazzino. boy. That's for me to decide. Right now, a boy is exactly what you seem. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Sì, Very facciamo well. delle balle, va. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Well done. Now, well done. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Una stoccata, dai. Good. Well done. Not. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Very good. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow.
Damn. Wrong. Wrong. No. 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 E come si fa? Wrong. Very good. Ah, con la Q. Go. No. Well done. Good. Non è facile, ragazzi. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. See, I lure you, then it. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Not. No. Nice. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Ow! No, not like that. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Not bad. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. No, again. No! Ow! No, not like that. No, not like that. Ah! Well done. No, again. Not bad. Ow! Ah, that's it.
Not like that! Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. No! Again! Ow! Well done! Ow! Wrong! Again! Ow! Good! Ow! Not like that! All right! Very good! Ow! Ah, that's it! Ah! Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go! Ah! 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 Ow! 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 Ah! Ow! Captain Bernard! Ow! Wait a while, Henry. Ok. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Questo è proprio strafottente. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Let's go! I don't have all day, boy. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Ah, Not bad. Ow! Not like that! Yeah. No, Sarola. not like that! Very good! Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. più veloce adesso, Not ok. bad. Nice. All right. Ah! And So- raise the sword to force your opponent to block. But then, change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Gah! Nice. Gah! No, not Ah. like that. Wrong. Ugh! No. Ugh! Wrong. Again. Ugh! No. Ah! Wrong. Mm! No. Yeah! Ugh! No. Ugh! All right. Ugh! All right. Ugh! Ugh! Ah, that's it.
Well, now, that Okay. wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Ok, devo fare molta pratica, eh. Volendo sono portato, ma... Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Andiamo a parlare anche con l'arco? Dai. Siamo ormai alla sera, vedo l'imbrunire. Vedete le ombre che si allungano. Andiamo a vedere dove ci porta a imparare con l'arco. Certo, il combattimento è un po' macchinoso, cioè a velocità normale effettivamente diventa molto difficile. Però giustamente dovremmo imparare col tempo. Da questo punto di vista è una simulazione, diciamo, molto realistica. Please. I'm from Scotland and I lost everything I had. Entriamo in città. Punti mendicanti, che siamo usciti prima ovviamente. Vediamo un po' dove ci porta. Di qua. Ecco qua, un tiro con l'arco. Ci sarà anche quello strafottente? Sicuro. Ok, partita salvata. Ho scoperto la mola. Boh. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there. And Ok, we can devo start. ricominciare da qua. And another thing. Put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be Okay. sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. Bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. Jesus It's Christ, all one just movement. give up. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a I'm not better surprised one, that a and then those girl arrows had to will save fly your so ass. fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need If it you anymore. want to hit anything, you're going to have to aim. No, again. Has anyone told you you're supposed to shoot at the target? Ha! Missed it. If Mamma mia. Ne ho preso uno di Well, that centro. was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me?
Well, Anytime. very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Mi tocca fare sta. Ok. 7 frecce per uno. I feel quite hungry. Uno l'ho preso nel centro, andiamo nel centro la mappa, almeno per tirare là. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Se devo proprio. Excellent. Then let's go. Ok, mi ha distrutto. A second defeat, blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. You owe me now. I hope you keep your word and bring me coin when you have it. Ok, porterò il denaro, va. Già, adesso che devo fare? Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, he might not take it so well. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Ok, Captain. andiamo al municipio. Il valivo mi attende. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Mangiare, mangiamo qualcosa, su. Ho sempre fame, ragazzi. Te, mangiati una pera, va. Un panino ci sta. Ti do anche una purea di lenticchie. Basta perché se no ti va più al municipio. Vero? Sì. Allora, qua siamo un pochino fuori le mura, anzi siamo appena fuori dal centro della città e io devo andare al municipio che mi indica di là. Non mi fermerò molto a vedere il paesaggio, anche se è fatto molto bene in questo caso, perché voglio portare avanti la
la quest principale un po' velocemente, proprio perché il gioco è molto vasto e voglio portarlo tutto, almeno avere una panoramica d'insieme di tutto quello che è, diciamo, l'avventura in questione. Quindi nonostante sia molto bello e sia molto vasto, tra l'altro questa cittadina, possiamo dire, eviterò deviazioni e seguirò la mappa per il momento. Il sito dovrebbe essere quella cosa là in fondo, vero? Boh. Parrebbe di sì. Il problema è trovare questo balivo. Deve essere qua il balivo, no? Qua dentro. Forse si passa di qua. Perché no, in fondo? What is it? No, forse questo qua è il balivo. Good day to you. Offre i suoi servizi al balivo riguardo arati che puoi insegnarmi a leggere. Ci sono novità da queste parti. Dai, offri i tuoi I'm to servizi al put balivo. myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Perché dovrebbero darmi ascolto? Vabbè, vediamo. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Sì. I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Ok. Non ricordo ratti, niente. Ok, confondi il dialogo. Ora, vita salvata, andiamo un po' a vedere. Nelle missioni. Le pace, ok. Passa al corazzaio, sì, e prendere il tuo equipaggiamento. Unisciti alla ronda con Usignolo che li... tra le 11 e le 19. Ok. La vendetta è un'altra cosa. Ok. Andiamo qui allora. Facciamo questa. Direi ragazzi, ora a questo punto direi che la puntata, la sesta puntata finisce qui. Abbiamo fatto un po' d'addestramento con lo sbruffone là del nobile da sfidati. Abbiamo perso ovviamente e noi adesso dobbiamo andare dal corazzaio a prenderci l'armatura, insomma comunque la divisa, e facciamo la ronda in città, diventiamo guardiani. Questo è il nostro compito, quindi vi illustreremo un po' la cittadina, ma lo faremo nella prossima puntata. Quindi mi raccomando ragazzi,
mettete like se vi è piaciuto questo episodio, condividete se potete e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!